ഓ മൈ ഗോഡ്. ഈ കുന്നിൻ്റെ പേര് ചാമാടത്ത് കുന്ന് എന്നാണ്. ഈ കുന്നിൻ്റെ ചെരുവിൽ അരുന്ധതി റോയിയോടൊപ്പം ഞാൻ വളർന്ന ഈ നാട്ടിൽ ഒരു സായാഹ്നം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. 24 വർഷം മുൻപ് ഇവിടെ നിന്നിറങ്ങി ചുരമിറങ്ങി ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആവാൻ പോയത് 1 വർഷത്തേക്കാണ്. പക്ഷേ ഡൽഹിയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ ചില സൗഹൃദങ്ങൾ അത് ലൈഫ് ടൈം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ചില സൗഹൃദങ്ങളായിരുന്നു. അതിലൊന്നാണ് അരുന്ധതി റോയിയുമായുള്ള സൗഹൃദം. ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെയും എഴുത്തുകാരെയും സാഹിത്യകാരന്മാരെയും പബ്ലിക് ഇൻ്റലക്ച്വൽസിനെയും അടുത്തറിയാൻ സാധിക്കാൻ ഒരവസരം കിട്ടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 20 വർഷത്തിൽ പരമായി കരുത്തുറ്റ നിലപാടുകളും അതിലേറെ വളരെ പ്രോഫറ്റിക്കായിട്ടുള്ള റീഡിങ്ങും നടത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ അപൂർവം ചില, എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ ആരെയും ആ ഗണത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കാം, എനിക്ക് പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അരുന്ധതി റോയിയോടൊപ്പം. ഒരു നോവലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ തുടങ്ങിയ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് സമ്മാനിച്ച ആ പബ്ലിക് അപ്പീലിനപ്പുറം വിഷയങ്ങളിൽ നിലപാടുകളുള്ള ആ നിലപാടുകൾ ധൈര്യസമേതം പ്രകടിപ്പിച്ച, രാജ്യദ്രോഹ കേസുകൾ മുതൽ ഒരു ദിവസത്തെ തീഹാർ ജയിൽവാസം വരെ അനുഭവിച്ച, എന്തിനും ഏതിനും അനീതിക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിൽ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന അരുന്ധതി റോയ്. വയനാട്ടിലായതുകൊണ്ട് ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടി പറഞ്ഞ്, ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം. പണ്ട് 2005 ഇവിടെ നിന്ന് കർഷക ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വിധവകളായ ഒരുപാട് അമ്മമാരെയും കൂട്ടി ഒരു കർഷക പ്രതിഷേധവുമായി ഡൽഹിയിൽ വന്നു. 45ഓളം പേരുണ്ടായിരുന്നു. റോഡ് സൈഡിലായിരുന്നു അവരുടെ താമസം. കർഷക ലോണുകൾ എഴുതി തള്ളുക എന്നുള്ള UPA ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഡിമാൻഡുമായാണ് അവർ വന്നത്. 5-6 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ അമ്മമാരുടെ ക്ഷമ നശിച്ചു. ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ല. ആ സമരം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത വയനാട്ടുകാരൻ കൂടിയായ കർഷക നേതാവ് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, വിനോദേ, മീഡിയ കവറേജ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, രാഷ്ട്രീയക്കാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല, എന്ത് ചെയ്യും? അരുന്ധതി റോയിയെ ഒന്നിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാമോ? ഞാൻ അരുന്ധതിയെ വിളിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, 45ഓളം അമ്മമാരാണ്, കർഷക ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരാണ്. അരുന്ധതി പറഞ്ഞു, അതിനെന്താ വിനോദേ, ഞാനിപ്പോൾ വരാം. വന്നു. 12 മണിക്ക് വന്നു. അരുന്ധതി വന്നപ്പോൾ ഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ മീഡിയയും ഒപ്പം വന്നു. UPA ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. മൻമോഹൻ സിംഗ്, ചിദംബരം, പ്രണാബ് മുഖർജി 3 പേരും കർഷക ലോൺ എഴുതിത്തള്ളുന്നതിനെതിരായിരുന്നു. സോണിയാഗാന്ധിയെ, വിധവയായ ഒരു സോണിയാഗാന്ധി മറ്റ് വിധവമാരെ കാണാത്തതെന്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വാർത്ത വന്നു അരുന്ധതി റോയിയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്. ഉടനെ തന്നെ ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിങ്ങിൽ സോണിയാഗാന്ധി ആ ഇഷ്യൂ നോട്ടീസ് അയച്ചു, നോട്ട് കൊടുത്തു വിട്ടു. അന്ന് വൈകുന്നേരം ഏകദേശം 50,000 കോടിയോളം വരുന്ന കാർഷിക ലോണുകൾ എഴുതി തള്ളുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടുകൾ ഗവൺമെൻറ് എടുത്തു. ഇതൊരു വ്യക്തിയുടെ ഇടപെടലിൻ്റെ ഫലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. അരുന്ധതി റോയിയെ ശ്രവിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരിലേക്കും നമ്മൾ നീങ്ങുന്നു. അരുന്ധതി റോയി എഴുതിയ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാവർക്കും, എഴുത്തുകാർക്ക് അവരുടെ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കാം. പലരും അത് ഓർത്തിരിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അരുന്ധതി എഴുതിയ ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഒരു കുട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അത് അവസാനിപ്പിച്ച ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അതൊരു ടീച്ചറെ കുറിച്ചായിരുന്നു. തന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ച ടീച്ചറോട് അരുന്ധതി പറഞ്ഞു, that your knicker is torn. That your knicker is torn. She has been saying that for over 20 years, that the knicker is torn for many things in this country and many parts of the world.
എന്താണ് ആ ചെറുപ്പത്തിൽ നിക്കറി സ്റ്റോൺ എന്ന രീതിയിൽ എത്തിക്കുന്ന ഇടയായ സംഭവം? താങ്ക് യു വിനോദ്. എനിക്ക് മലയാളം പറയാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ എന്നാലും സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്ന് പറയാനൊരു മടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഓക്കെ, മിക്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ മിക്സ് ഇറ്റ്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ 2 years I will come here and speak in Malayalam. ഞങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടിയത് മുത്തങ്ങയിലല്ലായിരുന്നോ? He was a young journalist for Pacifica Radio. That's when we first met. My mother passed away quite recently, and Vinod had come for her memorial, and that's where he learned the story of my first sentence. എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ഡിവോഴ്സ് ആയിട്ട് അമ്മ ഊട്ടിയിൽ താമസിക്കുമായിരുന്നു. പൈസ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് 4-5 വയസ്സായിരുന്നു. അപ്പം ഒരു മിഷണറി ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു, മിസ് മിറ്റൻ. ആൻഡ് ഷി വാസ് ടീച്ചിങ് മീ arithmetic, maths. 5 plus 7, I could count them on my fingers. Sorry, 5 plus 2 equals 7. 5 plus 5 equals 10. Then she gave me a trick question. How much is 5 plus 7? So I could not count on my fingers, so I counted on my feet. And she said, how did you get this correct? അതെങ്ങനെയാ ഈ സം ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ തന്നെ? അപ്പം ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി പുള്ളി ചോദിക്കുന്ന വിധി നോക്കിയിട്ട്. I said, I got more and more scared. I said, I just did it in my head. So she would not believe me, and then she started telling me every day, I can see Satan in your eyes. I think she was right, maybe. But when I went home, my mother, who is a teacher, asked me to write something. The first sentence I wrote was, I hate Miss Mitten. Whenever I see her, I see rags, and I think that her knickers are torn. But before we say anything more, I just want to say one thing. I was introduced here as the voice of the voiceless. അതെങ്ങനെയാ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്? ശബ്ദമില്ലാത്തവന്റെ ശബ്ദം. See, I don't like this phrase at all. And if you Google, you will find that one of the most quoted sentences of mine is, there is no such thing as the voiceless. There is only the deliberately suppressed or the preferably unheard. So I don't like this at all. So from that childhood in Kottayam, this is, I would imagine, is in Kottayam. Imanam. And then you went to Ooty, then life took you to the northeast. It's the opposite. The way, yeah. Totally the opposite. I was born in Shillong. My mother's from Kottayam, and my father was a Bengali who used to work on the tea estates in Shillong, in Assam. So I was born in Shillong, and then when I was about 2 years old, my parents were separated, and we came to Ooty. And then that was where this Miss Mitten business happened. And then we came to Kerala. So I grew up in Imanam and Kottayam, and even though I'm half Bengali, and even though I never knew who my father was. I had never seen him until I was about 22, 23 years old. So I've heard you saying, people in your family and elsewhere saying that address illatha pillerana. So we heard today in the morning about people not being rooted in a place, identity as a question. So how do you define your life in the context of what you have seen and what you have, the positions that you have taken? See,
I think അത് നേരായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ ആയമനത്തിലും കോട്ടയത്തും എൻ്റെയും എൻ്റെ ചേട്ടനെയും പറയുമായിരുന്നു, അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത പിള്ളേരാ, തറവാടില്ലാത്ത പിള്ളേരാ, അച്ഛനില്ലാത്ത പിള്ളേരാ. So in a way we grew up, it is not that we came from an oppressed community or that we came from, we didn't have a community, my brother and I. We just didn't belong to anything. We were in a way running wild. I think they even forgot to indoctrinate us, for that reason. But just the other day, I was talking to a journalist who had come to speak to me about India from the New York Times, and I asked him, but how do you feel that you can write about India? Like, do you know India? And he was talking, like white people talk about the chaos and the anarchy. I said, that is only in the traffic. Otherwise, it is a society that lives in an iron grid of caste and identity. So those of us there are some people who don't fit into that grid, and I'm one of those people. So I think from the time one was very young, when I spoke at my mother's memorial, I said that, my mother, I think many of you know, she was a teacher. She founded a school, and she challenged the Syrian Christian inheritance law, which said that a woman can inherit 5,000 rupees or whichever is less. And her school is a remarkable place, especially for girls. But the experience of me and my brother, I think my mother is one of the most extraordinary women I've ever known. And one of the reasons for that is because she was not a great mother, and I sort of admired that, now. Like, I had to undaughter myself to really admire her wildness, But that wildness involved quite a lot of harm to me. So I left home when I was 17 years old. I never went back. I ran away. I put myself through college. But at my mother's memorial, I said that, when she used to hurt me, when she used to hit me, when she used to abuse me, I became a writer when I was 5 years old, because I understood that pain of hers came from somewhere else. It came from her father, it came from her husband, it came from her brother, it came from this town where she was trying to start a school. And when you understand something from somebody else's point of view, that's what makes you a writer or a novelist. Even though today the culture is to say that is impossible, but if we stop trying to understand other people, if we stop trying to empathize with other people, we will lose the fundamental business of literature. So you had your adulthood again outside Kerala, but your novel is the first work, major work, is situated in Kerala. And you've been living mostly in Delhi. What do you prefer, Kerala or Delhi? Vinod Jose, I never thought you would ask such a silly question. But see, I actually, I have to say that I love Kerala. Although when I go to Kottayam, I also remember the fact that, at a time when I was vulnerable,
at a time when my mother was vulnerable, at a time when we hadn't got any money. There was this very entitled Syrian Christian community that only talked about who is related to who and whose estate is where and who has how much money. And so for me, it's difficult to forget that, you know. And I, as a child growing up, always was plotting my escape. How am I going to get out of this place, you know? How am I going to not get caught up in this? So while I love it, I also fear it, you know.